सत श्री अकाल। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਲਾਕ। ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਬੇਕਾਬੂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਤੂਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ। ਐਨਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀਆਂ 9,45,000 ਡੋਜ਼। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕਾਰਤੂਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 6 ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੰਗਯਾਂਗ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨੀਰਾ ਟੰਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੀਰਾ ਟੰਡਨ ਜੇਕਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 23 ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ OFC ਨੇ ਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ OFC ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ OFC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ OFC 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। OFC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ 10 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ SN-10 ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। SN-10 ਰਾਕੇਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ SN-8 ਅਤੇ SN-9 ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। SN-10 ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਪਰ ਮਸਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੈਰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਵਿਘਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲੇਗ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਅੰਦਰ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ SN-10 ਰਾਕੇਟ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਕੇਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਪਰ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਮਤਲਬ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕੇਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਡ੍ਰੈਸਰ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਰਕੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। Also to represent the good people on Vancouver Island, you've been a powerful voice for not just small businesses and tourism, but also for people and workers. I really appreciate it. And I'm really excited to talk to you today about our plan. As Gord laid out, we know that in this pandemic, it has hit people differently. We know that some of the biggest businesses, big banks, big corporations, the big box stores have done well, and some of them have actually made record profits. We know some of the web giants have done really well in this time. But while Justin Trudeau and the Liberals supported the big businesses, they let small businesses behind. And a lot of people are worried about what that means for their communities. When we think about a community, it's really the local community store, the coffee shop, the local business that makes that community special and vibrant. And those are the businesses that have been left behind. So we've got a plan that we're putting forward to actually support small business. In a time when big business seems to be getting all the help and small businesses have been left behind, we've got a plan to focus in on small business. So our plan is going to cover a lot of areas to support small businesses in a wide variety of ways, but I want to lay out 3 of the key pieces that will make a big difference for people right now. First of all, small businesses need some sense of predictability in the future. We know that this has been very uncertain times. So what we're proposing is, first off, to continue the existing supports. We know that small businesses need the wage subsidy to continue so they can keep their staff hired. We know that they need to continue to have rental supports. So we're going to fight to continue those existing programs. But to go further, we've got 2 additional pieces that we want to propose. One is, we know that credit card fees are a big cost for small business, and we want to put a cap on them, a cap of 1% on credit card fees. This would ensure that small businesses can see some relief, some support in this difficult time, and it's something we can absolutely do at the federal level. Thirdly, to support small businesses in the recovery to rehire or hire new workers, at the federal level, we are going to cover the EI and the CPP. This is our proposal to encourage and support ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਪਲ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। This morning I will address 2 issues: the use of the AstraZeneca vaccine in Canadian seniors and the federal government's quarantine hotel program. The AstraZeneca COVID-19 vaccine is scheduled to arrive in Canada as early as tomorrow, and plans for its distribution to Canadians are already being made. However, yesterday we learned that Canada's National Advisory Committee on Immunization, or NACI, has recommended against giving the AstraZeneca vaccine to Canadians aged 65 and older, citing a lack of evidence that the vaccine is effective among this age group. For reference, NACI is Canada's top advisory board of experts on the COVID-19 vaccine rollout. Other major European countries have taken a similar position and have decided not to give this vaccine to their seniors. Late yesterday evening, we learned that in spite of this recommendation, Health Canada, the department that is formally in charge of the final decision on who to give vaccines to, has decided to ignore the advice of the experts on the immunization task force and recommend that the AstraZeneca vaccine be given to seniors anyway.
With Canadian seniors being particularly vulnerable to COVID-19, the Liberal government must be clear as to why they are recommending to give the AstraZeneca vaccine to Canadian seniors when the Immunization Task Force has recommended against it. More importantly, they must explain the potential impacts of this decision for Canadian seniors. This must happen now because the AstraZeneca vaccine may arrive as early as tomorrow. The conflicting advice between Health Canada and experts on the Immunization Task Force is concerning. Questions about why this has happened and the potential impacts of following one path over another need to be answered today. Because of this conflicting advice, provinces now have to make decisions about who to deliver this vaccine to and under what circumstances. Canadian seniors will have questions about if this vaccine is effective and why Canada is choosing to give it to them when some government experts have advised against it. It is in the best interest of Canadian seniors to have the discrepancies between the advice that the Immunization Task Force has offered and the Health Canada decision clarified before this happens. Bluntly put, I am concerned that this conflicting advice may lead to vaccine hesitancy among Canadian seniors. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਲਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,07,033 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 22,017 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 30,430 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Bonjour à toutes et à tous. Today there have been 870,033 cases of COVID-19 in Canada, including 22,017 deaths. Following a month-long decline in COVID-19 activity, daily cases counts have leveled off, and we're now seeing a moderate increase nationally. There are now 30,430 active cases across the country. Over the past week, an average of 2,933 new cases and 42 deaths were reported daily. During the same time period, 2,169 people with COVID-19 will be treated in our hospitals each day, including 568 in critical care. When case counts remain elevated or increase further, the concern is that we will soon see an impact on hospitalization, critical care, and mortality trends. At the same time, the number of cases involving more contagious variants of concern continues to increase. As of March 1st, a total of 1,257 B117 variants, 99 B1351 variants, and 3 P1 variants have been reported across Canada. Although the highest numbers have been reported in the more heavily impacted provinces, no province has been spared. Smaller provinces in the Atlantic region shows us that after many months of strong control, the situation can quickly get out of hand once more contagious variants are introduced. By the same measure, these provinces demonstrated that quick, strong public health action is the best way to regain control. On the really hopeful side of the vaccine versus variants leg of this marathon, we are gaining more ground every day. Last week, Health Canada authorized 2 additional safe and effective COVID-19 vaccines. We now have 4 different COVID-19 vaccines with unique advantages, but all contributing to the reduction of severe. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 9,45,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। In terms of vaccines, I have a brief update on the progress that we are making to ensure that vaccines are delivered to Canada at an ever-increasing pace. We now have 3 approved vaccines in Canada: Moderna, Pfizer, and AstraZeneca Covishield.
our strategy of diversification in our vaccine procurements is continuing to benefit us in terms of volume. Last week, Canada received 643,000 doses of the Moderna and Pfizer vaccines in what was our largest delivery of doses to date. This week, we are on track to see approximately 945,000 doses of vaccines arriving in Canada in total. This number includes the weekly shipment of Pfizer vaccines, which this week is 444,600 doses, as well as the first shipment of 500,000 AstraZeneca Covishield doses, which are now en route to Canada from the Serum Institute and scheduled to arrive in this country tomorrow. Thus, almost 1 million doses will be delivered into this country this week alone, and next week we are set to receive more than 900,000 doses of vaccines, being Pfizer and Moderna vaccines, coming into this country. Vous m'avez déjà entendu le dire, et je le répète maintenant. Le Canada est sur la bonne voie pour s'assurer que nous avons suffisamment de vaccins pour que tous ceux qui souhaitent en recevoir puissent le faire d'ici la fin septembre. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ GDP ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। Today's GDP numbers from Statistics Canada confirm that our country and its workers are in desperate need of economic leadership. We are almost a year into the pandemic, and Mr. Trudeau has failed to put forward an economic plan that will get Canadians back to work. Under the Liberal government, Canada has a record economic decline, the highest unemployment in the G7, and the worst economic growth per capita since the Great Depression. The fact is, Canada spent more per capita in this crisis and is achieving the worst outcomes in the G7 when it comes to vaccine rollout, employment, and business confidence. This unprecedented health and economic crisis was always going to require government assistance and a plan for recovery. Conservatives have worked with the government to help Canadians, but the Liberal government still has no plan. Unlike the Liberal government, Conservatives will work hard to promote an economic recovery that benefits all Canadians. Contrairement aux libéraux de M. Trudeau, les conservateurs vont travailler sans relâche pour relancer l'économie. Tous les Canadiens vont en profiter. This means jobs and growth in every sector of the economy and every part of this great country. Cela signifie des créations d'emplois et de la croissance économique dans tous les secteurs et dans toutes les régions du pays. Conservatives are ready to do whatever it takes to get the economy back on track and secure our future. Canada's Conservatives got Canada out of the last global recession by getting Canadians working and by holding the line on taxes. And I know that we can lead Canada out of these challenges too. Les conservateurs du Canada nous ont sortis de la dernière récession. Je sais que nous pourrons sortir le Canada de celle-ci. I'd be happy to take your questions. Certainly we want the health and economic well-being of Canadians to be at the forefront of everything we do, David. And that's why we've worked with the government throughout the health crisis. But let's remember, compared to the G7, Canada has spent more per capita. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 254 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਹੋਰ ਕੇਸ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਰੀਐਂਟਸ ਦੇ 182 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। And over the last 7 days, there's been an additional 254 cases that needed to be counted in the system. And those will be reconciled on the BC CDC dashboard by later today. So if you notice a discrepancy, for those who follow those numbers, that is what it is due to. And so for today, there are an additional 438 new cases, including 9 epidemiologically linked cases. And in the last 24 hours. So that does not include the 254 cases over the last 7 days. But that does bring our total up to 81,367 people in BC who've been diagnosed with COVID-19. And for today, that includes 137 people in Vancouver Coastal Health, 249 in Fraser Health Authority, 19 people on the Vancouver Island Health Authority area, 16 people in Interior Health, and 17 people in the Northern Health region. We now have 4,679 active cases across the province and 243 people in hospital, 63 of whom are in intensive care. We have 8,445 people under active public health monitoring, but 75,255 people have now recovered. In the last 24 hours, we have had 2 additional people who have died from COVID-19, bringing the total number of people who've died in our province to 1,365. As always, we do think of the families and the caregivers and the communities who will be mourning these 2 more people who've died in this pandemic. We have 2 new healthcare outbreaks, one at the Chartwell Carrington House retirement residence and independent living residence, and another acute care hospital at the Eagle Ridge Hospital, one ward there. And the Eden Gardens outbreak has been declared over. We now have 8 active outbreaks in long-term care or assisted living and 8 in acute care settings. Of the people in long-term care, that includes 293 residents and 156 staff who are affected. ਆਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ 90% ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਟ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ 42 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਟੋ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਮਲਰੋਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਮੁਜ਼ਮਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਟੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਮਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਰੋਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਪਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ OPP ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
इस तहत जीटीए विच 4 टो जोन्स बनाईਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। एक टो ट्रक कंपनी ਨੂੰ प्रोविंस ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 868 ਕੋਵਿਡ-19 ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 868 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 827 B1.17 ਵੇਰੀਐਂਟ, 40 B1.351 ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ P.1 ਸੀ। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने दस्सिया कि देश के सारे सूबे विच चिंता के वेरिएंट रूप सामने आए ने। कैनेडा के मुख्य जनतक सेहत अधिकारी डॉक्टर थेरेसा टैम ने एक बयान विच कहा है कि कुछ वेरिएंटां नूं चिंता के रूप मन्निया जांदा है क्योंकि ये वधेरे आसानी नाल फैल जांदे ने ते कुछ वधेरे गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं जां मौजूदा टीके उन्हां दे विरुद्ध घट प्रभावशाली हो सकते हैं। हालांकि जिवें कि परिवर्तनशील केसां विच वाधा होया है तां कुल मिला के देश विच कोविड-19 मामलिਆਂ विच लगातार गिरावट आई है। टॉम ने कहा कि कैनेडा विच कुल मिला के कोविड-19 गतिविधियों में गिरावट देखने को मिल रही है। इस वेले देश भर में 30,677 एक्टिव केस ने। राष्ट्रीय पद्धर ते ताज़ा अंकड़े रोजाना 7 दिनों की औसत 2956 नवे केस दर्शाते हैं। मीडिया रिपोर्टों मुताबिक बुधवार दोपहर तक कैनेडा विच कोविड-19 के कुल 8,54,181 केस हुए हैं और 21,799 मौतां हो चुकी हैं। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ में इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी गतिविधियों की जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल चंडीगढ़ टाइम टीवी ते। धन्यवाद।